Hi, welcome to my channel. It is Zero to Genius in Commerce and Accountancy classes. நம்ம பார்க்குறது 11th Accountancy inside 1 mark questions. ஸோ இது சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும், ஃபில்அப்ஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ரிவிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் அக்கௌண்டிங் டே இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆன் 10th November. ஸோ எவ்ரி 10th November நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் அக்கௌண்டிங் டேன்னு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். கன்வென்ஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இஸ் இந்தியன் சிஸ்டம். கன்வென்ஷனலாக நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது தான். எவ்ரி டெபிட் ஹேஸ் அ கரஸ்பாண்டிங் கிரெடிட். டெபிட்னா அங்கே கிரெடிட் இருக்கும். ராதாஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ராதா பேர் எது வந்தாலும் இட் கம்ஸ் அண்ட் அ பர்சனல் அக்கௌண்ட். மிஷினரி அக்கௌண்ட் அசெட் எது பேர் வந்தாலும் இட்ஸ் அ ரியல் அக்கௌண்ட். குட்வில் இஸ் இன்டான்ஜிபிள். இன்டான்ஜிபிள்னா விச் வி கேனாட் சி அண்ட் டச். அதே கொஸ்டின் ஃபர்னிச்சர் இஸ் அண்ட் டேஷ் அசெட்னா tangible assets because which we can see and touch. Prepaid expenses is a representative personal account. So personal account or representative personal account. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. இதெல்லாம் golden rules of accounting. Surplus of income over expenses. So ஜாஸ்தியாக income expenses கம்மியாக இருக்குன்னா அது profit சொல்லுவாங்க. In dash basis of accounting, actual cash receipts and actual cash payments are recorded. So cash, in the cash related and that comes under cash basis. Accounts which is not receivable from customer கிட்டேன்னு காசு வரல, அது bad debts ன்னு சொல்லுவாங்க. Accounts must be honestly prepared and they decide to disclose all important information is known as a disclose concept. Conceptல இருக்கு disclosure concept. நெக்ஸ்ட் எ commodity in which a trader deals is known. ஸோ கமாடிட்டின்னு ஒரு ஃபர்னிச்சர் கடை வச்சுருக்கேன், அந்த ஃபர்னிச்சர் வந்து கூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. டேஷ் மீன்ஸ் அ ரெப்புடேஷன் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் வேல்யூட் இன் த டேர்ம் ஆஃப் மணி. ஸோ ரெப்புடேஷனாக இட்ஸ் அ குட்வில். அக்கார்டிங் டு டேஷ் கேஷ் ஃப்ளோ சிஸ்டம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் presented for the period of which a profit and loss account is prepared. இது வந்து AS, that is accounting standard 3. The immediate recognition of loss is supported by principle of conservatism. Brief explanation of any entry is called narration. An act of exchange of things or goods between two parties. So it's called as a transaction. So ஏதாவது ஒரு கூட்ஸு இல்லாட்டி ஒரு மணி ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் ஆச்சுன்னா அது டிரான்சாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. Goods sold on credit should be debited to goods sold on, suppose goods sold to Ramesh account debit to sales account. Ramesh account is a customer, so customer account. Wages paid for installation of machinery should be debited to machinery account. ஏன்னா எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த பர்டிகுலர் அசெட்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் இருந்தால் அந்த அசெட்க்கு தான் போகும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து மெஷினரி அக்கௌண்ட்டுன்னு போடக்கூடாது, வேஜஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடக்கூடாது, கேஷ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடக்கூடாது. எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு மெஷினரி பண்ணுறீங்க, ஒரு ஃபர்னிச்சர் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாமே அந்தந்த அசெட்க்கு மட்டும்தான் போகும், தவிர தனியாக நம்ம போடக்கூடாது. The commission paid to the agent should be debited to. What is the journal entry for commission paid? Commission paid or commission account debit to cash account. So commission account debited. Loan taken from Dina Bank should be credited to. So காசு வருது, so bank account debit to Dina Bank loan account. So credit என்ன இருக்கு, Dina Bank loan account. Purchase of animals for cash should be debited to livestock account. ஏதாவது animals purchase பண்ண livestock account. In case of credit transaction, one of the account must be a dash. ஸோ கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்ட் இருக்கும். C by D in the case closing balance. Dash column of the ledger is used for writing page numbers. So LF column. Debtors account should show debtors on an asset. Asset is a debit balance. Dash is a process of derivating the differences between total of debit and credit. So total debit and credit total பண்ணுறது balancing சொல்லுவாங்க. Cash column of the cash book can never have credit balance. ஸோ நம்ம எப்பயுமே பேங்க் பேலன்ஸில் 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போடும் ஓவர் டிராஃப்ட் இருந்தால். ஆனால் கேஷ் பேலன்ஸ்க்கு எப்பயுமே ஒரு நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இட் வில் பி நெவர் ஹாவ் அ நெகட்டிவ், தட் இஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் எப்பயுமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான். ஸோ ட்ரிபிள் காலம் பார்த்து 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கேஷ் காலமில் போடும், பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கேஷ் காலமில் போட மாட்டோம், அது இருக்கவே இருக்காது. ஸோ ஜீரோ ஆச்சும் இருக்கும், இல்லாட்டி டெபிட் ஆச்சும் இருக்கும், தவிர கிரெடிட்டாக இருக்க சான்ஸே இல்லை. Any entry recorded on both sides of the cash book. So debitum creditum record பண்ணுற கான்செப்ட் தான் கான்ட்ரா என்ட்ரி. The source document for recording in sales book is outward. So வெளியில் போகுது, சேல்ஸ்னால் கோயிங் அவுட், கூட்ஸ் ஆர் கோயிங் அவுட், ஸோ அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ்.
கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மிஷினரி. ஸோ ஏதாவது ஒரு மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் போகும். நீங்கள் பர்ச்சேஸ் புக்குன்னு எழுதக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு மிஷினரி நீங்கள் கடனில் வாங்குறீங்க. மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ எந்த அக்கௌண்ட்டில் போடுவீங்க, அது ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் போடுவீங்க. சப்டிவிஷன் ஆஃப் ஜேர்னல் இஸ் நோன் as subsidiary books. Additional cash introduced in business is recorded in cash book. Entry for bad debts is recorded in the journal proper. So entry for bad debts account debit to debtors account. So இது எந்த புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாதுன்னா ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். Direct deposit made by customer in our bank is recorded in the receipt side of the cash book. So customer நம்மளுக்கு காசு போடுறாங்கன்னா what is the journal entry? Cash account debit to bank account. ஸோ அது வந்து ரிசிப்ட் சைடில் நம்ம ஜென்ரலாக காசு வருதுன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரிசிப்ட் சைடில் போடுவோம். ரைட், டெபாசிட் பண்ணுறோம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். The person who draw the check and sign it is called as a drawer. The fixed amount is deposited for a fixed period is called fixed deposit account. இது Phillips இப்போ. Cash book is a subsidiary journal. In journal only cash discount is recorded. Cash discount வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். Return of goods purchased on credit to the return of goods எதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம், கூட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஒரு கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு, அது பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் சப்ளையருக்கு, ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். அசெட் சோல்டு ஆன் கிரெடிட், எந்த அசெட்ஸ் சேல் பண்ணால் அது ஜேர்னல் ப்ராப்பர். கடனில் விற்றாலும் கடனில் வாங்கினாலும் ஒரு அசெட்டு அது ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் தான் போகும். டபுள் காலிங் கேஷ் புக் ரெக்கார்ட்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் ரிலேட்டிங் டு கேஷ் அண்ட் பேங்க். ஸோ கேஷ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட். ஓவர் டிராஃப்ட் இது இப்போ சூஸர். Overdraft means எப்பவுமே credit balance. Overdraft சொன்னாவே credit balance தான். When a check is deposited and collected by the bank, passbook is credited. Deposit பண்ண it's credited. A dash is a summary of financial transaction that take over a period of time on a bank account at a bank statement. Debiting an entry in cash book increase the cash balance. So debit போட்டுட்டு என்னென்ன ஆகும், பேலன்ஸ் ரிசிப்ட் சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ நம்மளோட கேஷ் புக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை பிஸ்னஸ் மேன். இது எப்பயுமே நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும். பேங்கர் தான் பேங்கர் வேறு வேலையில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். பேங்கர் வந்து அவங்க நம்ம அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். பேங்க் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் மீன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்புக். Bank gives overdraft facilities to dash hold. Bank overdraft facility will be given only to the current holders. Debit balance as per cash book is also known as favorable balance. So credit balance and overdraft balance. When extract of cash book and passbook are given for uncommon periods, only dash items are considered for preparation of bank reconciliation. So எதெல்லாம் டேலி ஆக மாட்டேங்குதோ அது மட்டும் தான் நம்ம ஒரு கேஷ் புக் பாஸ்புக் கொடுத்துருக்காங்க. எதெல்லாம் டேலி ஆகலோ அது மட்டும் தான் நம்ம அது வச்சு தான் நம்ம ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அன்காமன். When extract of cash book and passbook given for a common period, only dash item are considered, so uncommon. Payment credited in cash book is debited in passbook. So cash bookல இருக்குது passbookல அப்படியே ரிவர்ஸ். cash bookல இருக்குது receipts payments, இங்கே withdrawals and deposits. ஸோ இங்கே வந்து இங்கே ரிசிப்ட்ஸ் ஆனால் இங்கே ரிசிப்ட்ஸ் டெபிட் ஆனால் அங்கே ரிசிப்ட்ஸ் கிரெடிட் ஆகும். இங்கே பேமெண்ட்ஸ் கிரெடிட் ஆனால் இங்கே பேமெண்ட்ஸ் டெபிட் ஆகும், அவ்வளோதான். While preparing BRS, only bank column of cash book is considered. பேங்க் காலம் மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். செக் இஷ்யூ டு கிரியேட்டர் அப்பியர் ஃபஸ்ட் இன் கேஷ் புக். கேஷ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் நம்ம செக் கொடு. A statement showing the reasons for difference in cash book and passbook balance is known as BRS. ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறது அது BRS சொல்லுவாங்க. ஓவர்காஸ்ட் ஆன் ரிசிப்ட் சைட் ஆஃப் த பாஸ்புக் மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பாஸ்புக் பேலன்ஸ். ஸோ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா பாஸ்புக்கில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக காட்டும். ஆன்லைன் பேமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அவர் கிரெடிட்டர்ஸ் அப்பியர்ஸ் ஆன் த பேமெண்ட் சைட் ஆஃப் த கேஷ் புக். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர்சார்ஜ் சார்ஜ் பை த பேங்கர் இஸ் டெபிட்டட் இன் பாஸ்புக். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், பாஸ்புக்கில் டெபிட் சைடில் வந்து பேமெண்ட்ஸை காட்டும், கிரெடிட் சைடில் வந்து ரிசிப்ட்ஸாக காட்டும். Normally the cash book shows debit balance and passbook shows credit balance. A form filled for withdrawal cash from bank is known as withdrawal slip. A businessman can update his record on receiving bank advice. So bank காரங்க கிட்ட advice பண்ணிட்டு தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இப்போ சூஸ் பார்க்கலாம்.
Decrease in the value of fixed assets is known as depreciation. Depreciation is charged only on fixed assets மட்டும்தான், like machinery, furniture, அது மேலே தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். Amount spent on installation of new machinery is a capital expenditure. Fourth, the amount that a fixed asset is expected to realize is known as scrap value or residual value. எது கொடுத்தாலும் ஒன்று தான். The amount of depreciation reduces year after year is called written down value. So ஒரு வருஷம் கம்மியாயிட்டே இருக்கும் அந்த depreciation, அது written down value. So இந்த கொஸ்டினும் கேட்கலாம், which is the best method for conserving or preserving the fixed assets நாக்கா written down value method. Next, the amount of depreciation remain constant every year under straight line method. The balance of depreciation account எங்கே transfer ஆகும்னா profit and loss account. Depreciation is charged on fixed asset. இது ஆல்ரெடி தெரியும். Wages paid for installation எங்கே நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம், machinery account debit to cash account. It's not wages account debit to cash account. Reducing balance மெத்தடில் தான் depreciation எப்பயுமே சேஞ்ச். Written down value, reducing balance method, இது எல்லாமே ஒன்று தான். Depreciation is equal to cost of asset minus scrap or residual divided by estimated working life of an asset. Next, gradual and permanent decrease in the value of an asset is known as depreciation. In fixed installment method, the amount of depreciation is same every year. The amount spent on installation of machinery is a capital expenditure. Scrap value dash is the value which assets realize at the end of the useful life. Scrap value. Depreciation account is a nominal account. Depreciation வந்து Latin wordல வந்துட்டு depreciatum. Choose a correct. Rectification entries are passed in journal proper. The type of error for which journal entry is always required for rectification is two-sided errors. Errors occurs due to wrong posting, அது error of commission சொல்வாங்க. If transaction totally omitted or transaction omit பண்ணிட்டோன்னா it is called error of omission. Suspense account is open when dash does not tally. Trial balance tally ஆகலனா suspense account maintain பண்ணுவோம். Dash is assured when there is no errors in the books of accounts. Accuracy. Transaction recorded in the contra version of the accounting principle is known as error of principle. Dash depends generally on when the error is detected. Rectifying entry. Temporary account open to rectify the entry is known as a suspense account. Errors are caused due to dash recording of transaction, wrong posting. இப்போ choose the correct answer. Dash is excess of asset over liability capital. So capital minus capital plus liability is equal to asset. Discount earned is credited to the profit and loss account. Dash is a statement which shows the financial position of the business na balance sheet. Outstanding expenses are shown on dash side of the balance sheet as liability. Interest on drawing is credited to profit and loss account. Debit balance of trading account means gross loss. Okay, debit balance of trading account means gross loss. Next, carriage inverse is debited to trading account. Excess of credit over to debit in profit and loss account is a net profit. Closing stock is always valued at market or cost or market value which is less. எப்பவுமே கம்மியாக இருக்க வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும். When a specific date is not given in the case of interest on drawing is charged for. So interest on drawing கொடுத்து எவ்வளோ மந்த்ஸ் எதுவும் கொடுக்கலனா நம்ம 6 months எடுத்துக்குவோம். Fill up the blanks. Gross profit is transferred to profit and credit side of the profit and loss account. So நம்ம transfer பண்ணுவோம். Debit balance of the trading account indicates gross loss. Income receivable appear on the asset side. ஏதாவது வர வேண்டியது இருக்குன்னா asset தான். Interest on bank loan is debited to profit and loss account. Profit and loss account is prepared to find out net working result of the business. All indirect or operating expenses are transferred to profit and loss account. Interest on proprietary drawing is credited to profit and loss. Credit side la போடுவோம். An excess of debit over credit in the profit and loss account represent net loss. All direct expenses are transferred to trading account. All indirect expenses are transferred to profit and loss account. Okay. 10th. Balance sheet is financial statement of assets and liability. Revenue arises as the result of business transactions known as income. ஏதாவது ஒரு revenue generate ஆகுனா அது income சொல்வாங்க. Excess of gross profit over operating expenses is operating profit. An expenditure which is basically revenue in nature but benefit. So ஒரு revenue in nature இருக்கும் but அது benefit ரொம்ப வருஷம் இருக்குன்னா that is called deferred revenue expenditure.
The amount deducted by the seller from the list price of the goods at the time is called trade discount. ஸோ ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறது trade discount. A person to whom business owe money for the goods and services is known as creditors. Increase in asset is debited and decrease in asset is credited. Asset is equal to capital plus liability. Increase in capital is credited and decrease in capital is debited. Scientific and complete system of recording is known as double entry system. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Land and building, it's a real account. Cash book and personal account are only maintained under single entry system. Debit what comes in, credit what goes out is a rule of which account? Real account. Traveling expenses and account are the nominal account. Every transaction has two effects, that is debit and credit. Dash accounts relating to properties and assets, real account. Laptop it's an asset, right? It's a real account. The first book of original entry is a journal. The process of recording transaction in the journal is known as posting. An explanation of the transaction is called narration. Trade discount is not recorded in the books of account. Cash discount or concession கொடுப்போம், ஒரு immediate bulk payment பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ நம்ம cash discount கொடுப்போம். Total of purchase book is posted to purchase account. Real account always shows debit balance because it's an asset. Dash is prepared to test the arithmetical accuracy of books of account, trial balance. Dash means the explanation of the transaction recorded in the journal, it is narration. Dash discount does not record in the books of accounts. Trade discount நம்ம record பண்ண மாட்டோம் books of accountsல. Recording of transaction in journal is known as journalizing. Every journal entry requires narration. In a narration பார்த்தா நம்ம என்ன transaction போடுறோம்னு தெரியும். The dash column of the journal is not recorded at the time of journalizing ledger folio. Every journal entry required narration. Cash discount is always recorded in the books of accounts. Voucher is a document on the basis of which the entry is recorded in journal. There are three parties in the check. The cross check is more safer. So, எந்த check ரொம்ப safer ன்னு கேட்பாங்க, cross check. Debit balance on nominal account should be expenses and losses. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Cash account should always show debit balance. Cash is an asset. Asset is a debit balance. The right hand side of the account is a credit side. Creditors shows credit balance. Debtor shows debit balance. Nominal account are closed by transferring his profit to profit and loss account. B/D brought down. Rent paid for the residential quarters. Residential அவங்க own purpose-க்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது drawing account கீழே வரும். Credit purchase of goods are recorded in the purchase book. Okay, asset-னா journal proper. Cash book does not have a credit balance transaction. Credit balance shown by the bank column in the cash book is overdraft. Petty cash book is used for recording petty expenses. In purchase book, goods purchased on credit are recorded. Purchase bookல sales bookல purchase எல்லாமே credit related மட்டும் தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.